when I got married, Yeah. I got married, and after 2 weeks, my husband went to Somalia. When Kenya was introduced to Somalia for the first time, that was back in 2011. Okay. So when he went there, I was only married 2 weeks in marriage. And my husband went to Somalia for 2 years, 8 months. 2 weeks in marriage? 2 weeks in marriage. And your husband traveled to Somalia? To Somalia. 2 years and? 8 months. Wow. So you can imagine the challenge. Even telling people that you are married, it was also a big challenge. Like, where is your husband? And where is your husband? Oh, are you married to a ghost? Me to be honest with you guys, nilikuwa nafikiria, I quit this marriage. And when he comes, we were married through wedding. When he comes, we go for a divorce. You sign papers? We sign papers now. Na hiyo story imeisha? Na hiyo story iishe hivi. Haukuwahi kushikwa na ile ya? Tulikuwa kwa honeymoon. This guy ameenda 1 year, 2 years. And you are a lady. Hukuwa nashikwa na zile changamoto za nitafuta another guy too? Yeah, nilikuwa nashikwa na those changamotos, but now being born again. Yeah. And determined to live a righteous life. Nilikuwa nauliza Mungu, why have you kept me? Why did you take me to such a marriage? Me personally, I wanted a marriage that nitamkanga na my husband. Hani, hata kama ataenda job arudi jioni. Hivyo, tunatoka, kila mtu tunapatana njioni. Hey everyone, good morning, good afternoon, good evening. I greet you according to your time wherever you are receiving my greetings. As usual, my name is KG Mtoto wa Mungu, aka Luckman. First, I want to say thank you, and I will never get tired of saying thank you. Thank you for your support, your like, your comment. Thank you for always coming back to watch my videos. I know and I believe that every video story uploaded here you watch and you learn from it. And today I'm sitting with my sister Penina hapa. Today we are going to talk about men in uniform. Or people in uniform, because tukisema men pia kuna ladies, ndio. So men in uniform na wale ladies na wale ambao wameolewa na men in uniform, zile challenges ama zile vitu wana go through ama zile changamoto tunasema hivyo ambao wanapata in marriages, zile vitu ambazo wana face, and also men ambao wameolewa na ladies in uniform, zile challenges ambazo wana face. Maana yeye mwenyewe ako na story kuhusiana na hiyo hali. So atakuwa anaongelea about yeye, na pia atakuwa anaongelea wengine ambao hawajajitokeza kuongea. So atakuwa anaongea hizo vitu zote. Na najua kupitia hapo, kama umeolewa, kama unataka kuolewa na men or ladies in uniform, utakuwa na make sure that you think before, maana zile changamoto zenye wana go through ni zingine tough sana. So ako hapa kwa kushare vitu kama hizo. Kwanza anaanza na story yake, ndio aongelee hiyo hali. Na pia mwenyewe ako na YouTube channel ameanzisha kwa sababu ana feel vitu kama hizo hakuna mtu ambaye anaongelea. So inajiita Penina Boniface TV. So ukienda pale ukisearch utakuwa unampata. Hata hivyo atakuwa anaanzisha sasa hizo vipindi, so utakuwa unampata pale. Na nimefurahia sana maana zile vitu amekuja kuongelea hapa hatujaifanya kitu kama hiyo. So without wasting so much time, I welcome you all. Welcome. This is KG Mtoto wa Mungu TV. Karibuni sana. As introduce my guest to you. Karibu. My sister Penina. Mambo. I hope nimefanya the best. Yes. Uko poa? Niko poa. Karibu sana kwa show. Introduce kwa majina. Kwa majina ni Penina Boniface. Penina ameokoka. Yes. Penina ni mcha Mungu. Yeah. I'm married. I'm a mother. Yes. And I'm married to one man. Not a woman. Mbona umesema one man? Because nowadays people have in court. Unaweza kuwa umeolewa to ladies ama woman to woman. Yes. Na it's not si kitu mgeni sana. People are doing so. So nimeokoka. Christ is my personal savior. And I'm here to talk about the challenges that women and also men go through in marriages, and especially marriages concerning those people who are in uniform. When I mean in uniform, tunaongelea kuhusu
tunaongelea kuhusu people who are married by KDF, JCU, Yes. police, Yeah. RDU, and even security men. Yeah. Those units. Yeah. Now, personally, I'm married, and I am married to a KDF man. Yeah. I'm going to go back to the beginning. Yes. Initially in my life, I never wanted to get married to any man who was in uniform. Now, the reason why I didn't want to get married to such a man is because my father also was a KDF. And most of the time, my dad was not around because of the call of his duty. Yes. So I decided, personally what I want was a man nitamkanga na yeye, kama tunaenda job jioni tuko pamoja. So that was the kind of life I wanted. Okay. And I got myself being married to a KDF person. That was only God, because he knew one day I'll be seated here to encourage you as I encourage myself. Powerful. So, yeah. When I got married, Yeah. I got married, and after 2 weeks, my husband went to Somalia. When Kenya was introduced to Somalia for the first time, that was back in 2011. Okay. So when he went there, I was only married 2 weeks in marriage. And my husband went to Somalia for 2 years, 8 months. 2 weeks in marriage. 2 weeks in marriage. And your husband traveled to Somalia. To Somalia. 2 years and 8 months. Wow. So you can imagine the challenge. Even telling people that you are married, it was also a big challenge. Wako like, where is your husband? And where is your husband? Oh, are you married to a ghost? Will you survive aje, by the way? Because about this one, hey, 2 weeks, Yes. 2 years, 8 months. But hukutarajia kitu kama hiyo. Sikutarajia kitu kama hiyo. Will you survive aje? Now, let me say that it was a very big challenge to me. And especially to my family members. And also, kwa family yao. Yeah. Now, what meant me go through na nika survive, it is God. Because I remember most of the time, watching at the television, every day, you hear that they are dead. And there were no communication. Yeah. Ni wakati tu wao wenyewe wataamua wakupigie simu. So in most of the cases you are in darkness. For 2 weeks you have not spoken to him. You don't know he's alive or dead. Not, yeah. And it was such a challenge. So I kept myself in prayers. And I thank God for my pastor by then. That was Pastor Meshach. And Mom, they helped me a lot. Okay. When I felt that I was like almost quitting this marriage, I could go to and tell them, you know, this ring, I can remove it. Yeah. And then I get married, and when he comes back, we go and divorce. Now, mtu anataka kujua, wakati ulisikia your husband anaenda Somali, ulishtuka, obvious. Yeah. Ama ulisema, ini kitu wiki anarudi? Hapana. Now imagine amekaa mwezi wa kwanza, wa pili, mlikuwa na mtoto hiyo time? Newly married in 2 weeks. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, uko tu peke yako. Mwaka, hajawahi kukupigia? Sometimes alikuwa wana call. Kuna wakati walikuwa wanafunguliwa network, they communicate, and then ni hivyo. Then unasikia watu wanakufa. Unasikia 10, unasikia Al-Shabaab nini. 1 year, another 1 year, 2 years, another. Wakati ilisha 2 years ulifikiria nini? Me to be honest with you guys, nilikuwa nafikiria I quit this marriage. And when he comes, we were married through wedding. When he comes, we go for a divorce. You sign papers? We sign papers now. Na hiyo story imeisha? Na hiyo story iishe hivi. Haukuwahi kushikwa na ile ya? Tulikuwa kwa honeymoon. This guy ameenda 1 year, 2 years. And you are a lady. Hukuwa nashikwa na zile changamoto za nitafuta another guy too? Yeah, nilikuwa nashikwa na those changamotos, but
Now, being born again Yeah. and determined to live a righteous life. Nilikuwa nauliza Mungu, why have you kept me? Why did you take me to such a marriage? Me personally, I wanted a marriage that nitamkanga na my husband. Honey, hata kama ataenda job arudi jioni. Hivyo, tunatoka, kila mtu tunapatana njioni. 24 hours. Tuendelee. Now, thank God I went through that period. Yeah. And the moment he came back, that was 2013 August. When he came back, during that time, tulikuanga na a crusade. We are going to some place outside Nairobi. Yes. And we also attended with him. Yes. Then from the crusade, we came back and things went na tukabarikiwa. So I found myself pregnant and life now began. Okay. And now akakuwa hako. But alikuwa anaenda then anarudi. Yes. Hivyo. And now nikaanza kusikia the sweetness of marriage. Yes. Now, the challenges that we undergo as women married in uniformed men, number 1 ni kuachwa peke yako. Na hii kuachwa peke yako inaenda for long. Unaweza achwa 1 week but hiyo iwezi affect anything. But now when you are left alone, for example, and you have no kids, unaachwa peke yako na this guy ameenda for like 6 months. You are also thinking of hii mafikira, we are human beings. Unafikiria the other end, hata yeye ako na mwanamke mwingine. And now, na yeye maybe anafikiria the other hand, pia uko na mwanaume mwingine. Na wewe ulichukua mwanaume mwingine. But now, this one inakuanga, hii ya kuchukua mwanaume ama mwanamke mwingine, inakuchukua wewe mwenyewe, your behavior, how you carry yourself, how you honor yourself. If you honor yourself, you are not going to indulge yourself in those sexual things. You will keep yourself clean. For the purpose of God, because your body is the temple of God. And when you put God in the center, ata ku-engage, you will have businesses to do, you will have your work to do, you will have, you will be busy, and when the day runs out, it's like how? Hata hujajua ikiisha. Hata hujajua ikiisha. And then time goes so fast, then your partner comes back. Now these challenges inakuaga, and especially from my experience, when the first lot that went to Somalia, most of the men who went to Somalia that time, they lost their families. Kweli. So most of them came back and they didn't find their families. Kama ni bibi alienda na hata akaolewa na mwanaume mwingine akazaa. Hivyo. And now they had to come and start again. I also realized that during this time, it is not only the ladies who remain behind who have stress. Them themselves also have stress. They have double stress. This double stress is stress for their call and stress also for their family. And especially when you find that your wife left you, you get double stress. Now how are you going to begin again? Where will you begin again to look for a new spouse? A new spouse. And how are you going? Then you find themselves wameanza kuwa drunkards. Most of them hata kama wako wanaenda pombe, they start going clubbing, they start smoking, and they get into depression. Wewe wakati wako alirudi kidogo, tunakurudisha nyuma kidogo, hakuwahi kuuliza mbona ukaningoja hivyo, hata nilikuwa nadhani sitakupata kitu kama hiyo? Ama kukujokia kitu kama hiyo? He really did. Na akakuuliza ama ulichiti kidogo? Alikuwa ananiuliza. But my stand was it is because of God. The reason why umenipata, I want to be honest with you, it is because of God. Wow. Kama singekuwa nimeokoka, ungenipata. Mi ungenipata. Hata singengoja for more than 6 months. Peto ungekuwa ulirusha. Kitambo sana. Tuendelea. Now unapata such lives inakuanga very difficult. Now when you cross over to the other side of, now children have started coming. Na now sasa mtoto amekuja, mtoto wa kwanza ameingia, na unapata that the father is not always around. Like when I got my son,
my husband was not around. Alikuwa tena ameenda? Alikuwa tena amesafiri. And he was like outside the country for another year. So by the time he came back, my son was 1 year, 2 months. Okay. Na alipokuja, my son akamkata. Sasa kumufanya introduction. Sasa hata ukimuintroduce, this person is a stranger to the baby. Nikamwambia you have a challenge to raise your boy until I know you are the father. Now you find that we undergo those challenges, like talk to daddy. Sasa anaongea na daddy mwenye haoni. So when this daddy comes physically, hata kama anasikia sauti walikuwa wana communicate, there is also that gap. And when these children grow with that gap, they are never close to the father. And you find that in most cases, the men blame the mothers of like, you are separating my children from me. But what is there ni kwa their call ndio imewa separate. Hawakuwa karibu na watoto ama na familia. And if you want, as a father, if you want your bond to grow strong, bond with your child when they are small. Between 0 to 10 years, if you can make that bond strong, past that, nobody can separate you. But when you are far, on and off, that bond in a break. So nikaona these women go these challenges. They go through these challenges. Now you find that most of the marriages are uniformed men and women. Zinakuanga na a lot of insecurity. Insecurity in that mtu anafikiria mwenzangu ako na another partner. Na unapata that kuna tunyumba tudogo. Hata si kufikiria, you find that for example you are a man and umetumwa kama Isiolo for example and your wife is living in Nairobi. You know I cannot be following you everywhere you go. Wewe uliza wako kama alikuchita akakwambia? Sasa ukamwona lakini na wewe hebu niambie tu kweli uko kwenye mnene. Aliniuliza sasa mimi nilikuwa nalala kwa shimo. Mwanamke nitatoa wapi kwa shimo? Sawa. And now you find that if it is not God who is going to help you, you will live a doubt in life. Wewe hujai mdoubt? Mimi nimemdoubt mara mingi sana. I am human. But now na mbona yase kudoubt? Pia alinidoubt. Huwa ananidoubt, sikatai. But now ina relate to how you relate yourselves. Venye mnataka. And again, ukiamua kuolewa, uliamua. Kama ulienda mguu moja ikiwa nje, hii ingine itatoka ifuate hii iko nje. Most of the time haifuatangi hii iko ndani. Inatokanga nje. So you find that your marriage in a break. So unapata most of the marriages za uniformed men and women zina break. Unajua there is na kuuliza maswali mingi ni kwa sababu these men in uniform kila time wana travel. Unabaki ukiwa lonely. Una manage aje kwa sababu imagine 2 years ameenda 1 year ameenda na 2 years. Unaona na wewe ni binadamu. You are a lady. Na kwa barabara ama huko maisha unakatiwa si tukatiwi. Unakatiwa. Na labda unaona lakini huyu imagine anakuanga tu area. Kama anaweza keep busy na huyo inaweza kuwa fit. That is why nimekuambia hapo inategemea na a person, how you carry yourself. You know there is that honor. You honor yourself, you honor your body. You honor who you are. So ukiamua mimi I got married to one person. Let me stick to this one person and may God help me. So you will find other ways to keep yourself busy and to occupy yourself. When you occupy yourself, when you occupy your mind, when you occupy your soul, these thoughts will not come to you. So, but when you are, there is a time unakuanga tu you are relaxed and you are like, now God, hey, nimetamani kwenda kukula kanyama.
Hakuna mtu. Na hakuna mtu anaweza nipeleka kula kanyama. Lakini kuna wenye wananiita hapo nje. Na kuna watu wananiita pale nje. So if you are faithful and honest, you can speak to your spouse. Umwambie me I'm going out and I'm going with this kind of people. Then ukiwa honest hivyo atakuwa allow. Okay. Ama umwambie mi nimeenda. But hata akiwa mbali haiwezi akakuzuia. Okay. But one thing he will also appreciate is that you have been honest. Mi nimeenda out na nimeenda na these and such people. So in this kind of relationships, someone ought to be a bit faithful in ways like through communication, be faithful. Na through that you will build up your marriage. Okay. Otherwise, if there is miscommunication, it will break. Tuendelee. Sasa, I've also noticed that in such marriages, una find that one partner anakuanga faithful, truthful, and honest and transparent. Okay. Then the other partner anaishi maisha ya kujificha ficha. Kona. Yeah. How do you relate in such a marriage? You yourself, you are open like a book. And your partner amefunga chapters. How do you relate with such? In such marriages, zinakuanga very difficult. And in such relationships, zinakuanga very difficult to handle. Why? Personally, like I, Penina, now I want to speak to my husband pertaining the growth of the family. Maybe I've realized that we need an extra hand ya kuleta pesa. Like we need an extra business. And now I come, I lay this proposal idea to him, and then he keeps quiet. He has not accepted, and he has also not denied. And I am there waiting for an answer. Na amenyamaza na hakuna kitu ananiambia. How do I go about it? Sometimes back, I was in such a situation. And I was like, God, now, how do I do it? How will I do it? Probably saa hiyo hata una hiyo pesa. Personally, because ukiwa na hiyo pesa, you can go ahead and do it. But now, wewe una pesa na mwenye anafaa kukupatia ile pesa, amenyamaza. Ujui amekubali ama amekataa. What do you do? We normally, personally, I advised myself, seek God counsel first. So you have to go back to the knees. Pray. Ask God for direction. And before you know it, utapata umekelewa pesa kwa meza, na mtu hajakwambia go and do anything with that money. So you unajijazia, the God I was praying for, he has provided this money. Na wale wenye hawajui kuomba, watafanya nini? Sasa wale hawajui kuomba, kwa sababu kuna mwenye hajaokoka. Kuna mtu hajaokoka. Kuomba. Ajui kuomba. Yeye ako tu pale hoping that this person amesikia idea na atakuja na answer. That is why tunaambiangwa you have wisdom. That is where wisdom applies. As a human being, there is that wisdom God has given you to foresee things. So if you are not born again and you are in such a situation, you will also need to apply your wisdom and your knowledge. If this person has not responded to what I wanted, what is my plan B? What is my plan B? My plan B is I don't have the money, I go look for it. I don't have the money, let me approach so and so to sell this idea to this person. If we can engage ourselves, we pursue this business together. And that one also will help. And believe me, these guys, when you are a wise woman, so unajua unapitia some challenges, wana expect you move out. But every day, instead of moving out, you are in adding more profit. Adding more profit aje. Unampikia, unampasia, you provide. Unamuonyesha mapenzi. Kila kitu. Uko hapo na watoto, nothing is lacking. And when sometimes you don't have money, you go to
extra. Unanjituma, unatafuta unaleta. Aukai tu. So these men, it is very difficult for them to appreciate you verbally. But when they are outside, they praise you like nothing else. Bibi yangu. When they are in that office, they are like, you don't know. My wife. I have a wife. Sailata niko chini kabisa. Na wewe uko hapo ujui hata watoto watakula nini njioni. Because these men, and I think the government must do something about these men. These men and women in uniform, they are well paid. Really? They are well paid. I guess wanasamanga wana mshahara. Let me tell you something. If someone gives you a salary, mimi nimesikia. And personally, I normally say that if someone gives you 20,000, you live according to the budget of that money. But if you live large, you definitely have no money. If you are earning 20,000 and you live in a house of 20,000, where are you going to get school fees? Where are you going to provide food, your own fare to work? And then you say that atulipangu vizuri. Definitely these people, they have so many advantages if they have mind. If you find that, I've realized, I've done a little bit of research and found that men and women who are in uniform and they have sense, sense in investments, most of them hawakutoka shule direct wakaingia. They hustled. So that when they are given this chance, wakimaliza college, waingie sasa waanze ku-service to the nation, they apply loans. And they use those loans wisely because their loans zinaketiwa na the government. They are so privileged. So if you have sense when you are in government, believe me, 5 years, you are the wealthiest man. Utakuwa na kwako? Utakuwa sahi una kwako, una drive your children, are living flexible life, and you are very comfortable. But these people wenye walitokanga shule tu form 4 na wakasukumiwa wakaingia KDF. Ingia huko kazi. Most of them they are 10 years, 15 years, 16 years, 20 years and they have nothing. Nothing to show off. Why? They apply loans and when you apply a loan without a budget, definitely that man will be misused. Anza kukunywa, starehe. And it's like, siniko na mshahara. Sinita invest kesho. What I can advise to these men and women, before you even think of applying for a loan, sit down, have a budget of what you want. I want a plot, 1 million. I want a house, 2 million. I want a car, 700,000. I want my children to be in such a school. This. So by the time you are waking up, going to your boss, telling him that you want a loan, and they sign that agreement for you to go to the bank and sign for the loan, at least if you apply for 5 million, you already know 4.5 is already used. Now what you are remaining with is 500,000. And this 500,000 ndio sasa utachezea venye unataka. Maybe chakula nini. With that, hauta regret paying this loan. But believe me, I've done research. I've found out that most of these guys are paying loans that they cannot assign for. This loan, I did this or that. And that is the biggest problem we are having in families of such men and women. You, as a lady, ambao umeolewa na KDF, friends wako ni nani? My friends, personally, mimi si KDF. Si ndio nasema? Mimi ni Raja. So, most of my friends ni Raja. And I also huyo tunaweza mfanyia kitu atusukumie bwana yake. Atutandika hapa. And also by God's grace, I'm also privileged to have men and women also in different departments who are also friends. I'm friends with. Niko na friends
RDU, niko na friends AP, niko na friends traffic, KDF itself, I also have friends, and that is by God's grace, because if you find that unaweza ingia kwa kambi yeyote, unaulizi swali, hiyo inakuwa ni God's grace. Ndio nakuuliza kwa sababu napata watu kama nyinyi, mko na kiburi, unaweza fanya tu kitu yote useme mimi bwana wangu. Takutumia bwana wangu atakunyorosha. There are people who are like that. Okay. And I've also come across them, and even family members who are very proud of themselves because of the help they get from their family members or their friends. Unapata mtu, there was an incident that happened to my own shop. Someone came and akanipatia namba ameandika kwa ID, kwa karatasi, ID number na the jina ya nilikuwa na transact M-Pesa. And then after nilideposit pesa, ikakuja hiyo jina na hizo, akatoka nje, then wakakuja back and they are like, hii pesa ulituma wrong number, hatujapokea pesa. Good enough I had that karatasi in my hand. Sikuipeana, sikumrudishia. And you know what? He was a warrior. Alipiga simu tu, and mawarrior walikuwa wamekuja wamevaa uniform. And walikuwa wananikandamiza. Wananiuliza, now this and that and that and that and that. And I was like, this is what you gave me. This is what I deposited. And this is the name that appeared. And the number. No, what is my problem? When did I make the mistake? And there is, no, you are going to refund, and it was quite large money. You are going to refund it, and this and that and this, blah, 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 blah. And I was like, now, just a moment. Now I had to kufaa ile kofia ya, I am also connected. You are connected, eh? I am also connected. I just made a call. And Land Rover was, in a few minutes, Land Rover was outside my shop. And themselves, they were also uniformed. But now those who came, they overpowered them, because these are two different units. Lazima moja ibow to the other. And they were taken away with the Land Rover, and they didn't see me anywhere. I don't know what happened, but what I know, they came back to apologize. Okay. That is how people use power. If you use it for the right way, it benefits you. But not that uende ukachokoze watu, kuharas watu because you have someone who can do whatever. That is not good. Now in these marriages, ladies, tumepatwa na pressure, tumeenda through depression. Let me give you a simple thing to apply in your own house. When this man, for example, I'm now talking to housewives, wacha career women. Now let me talk to you as a housewife. Haunanga kazi ingine, wewe ni kutegemea tu mzee akuje akulete na ndio mlee watoto. Being a housewife is not a sin. In fact, you are doing more good than a career woman. Because a career woman, watoto wake wanalelewa na house help. Mtoto amelelewa na house help na mwingine amelelewa na mama, they are two different children. From the beginning. So wewe umejilelea watoto wako tangu katoke kwa tumbo, step by step. And what a mother can teach a child, a house help cannot teach that child. This man is privileged to have such a woman in the house. And most of the time, unapata ndio tunadharauliwa. Wacha nijieke pale, because mimi, watoto wangu naleanga up to 2 years. So I drop everything I was doing, nilee watoto wangu mpaka wafikishe 2 years. So when we are in the house, madharau inakuanga mingi. Now that is where you find that tunashikwa na pressure, tuna undergo depression, na you lose yourself. Ilifika mahali I lost myself. I didn't know who Penina is anymore. Penina tu alikuanga kuamuka, na kujiona tu, yani you are nothing. Uko tu. Niko tu, but
I am nothing. Yani ile mind nilikuanga nayo before I got married, I was working, I was doing businesses, I was running some things here and there. Hiyo iliisha. Ilipotelea tu somewhere. I don't know how it got lost, but niliamuka tu nikajipata niko tu hivyo. But now when you are in such a situation, number one, learn to love yourself first. Accept. You know those kids are growing, eh? Accept yourself the way you are. Ukijipatia pressure, wewe unameza dawa peke yako. In fact, your husband anakula nyama huko na kadosho. Wanacheka kachungwa na huko. So akimagine wewe uko kwa manyumba na unakunywa mapresha, dawa za pressure and you are going nowhere. Just learn to accept yourself, number one. Number two, these men, they are undergoing more pressure than we have. Wakati wako pale nje kwa zile kazi wanafanya. If only you can go to that environment, utaichukia. Because hiyo kazi haikuangi rahisi. It is very difficult to live with such men. Number one, and especially wakati wametumwa nje. When they come back like other people. If you can listen to that person kama amelala, analanga tu akifight. Because sasa ameenda kupatana na watu hawana roho. Watu wanyama. Yani those people who don't care. Kila sana kupigana tu. Ni kupigana tu. Na sometimes wanaua, wengine wanauliwa. Sasa unaona that situation. Hata hiyo milio ya risasi peke yake, it also affects them psychologically. Really? Yeah. They also need a lot of, that's why huwa wanapewa a lot of counseling. And especially wakitoka fight, ama watoke kuchunga mipaka, lazima kwa boda huko. Because huko wanapatananga na vitu zingine tofauti. Na now they come home, they find normal people. It is like ni kama wewe saa hii utolewe hapa upelekwe kama kamiti. Wewe uko soba, wale wako pale ni wahalifu na umefungiwa mahali moja. Believe me, before 1 week iishe ndio urudi to your normal life mahali umetoka, some changes zitakuwa psychologically. That is exactly what happens to them. We should also learn to stay with them. And appreciate them. And appreciate them. And love them the way they are. Because saa ingine hata si kupenda kwao. Even if they make mistake. Even if they make these mistakes, learn how to cope with them. Because hiyo ndio tu itakusaidia kama ulikubali kuoleka na kama ulikubali wewe ni umeolewa na unataka kudumisha na unataka kukua na familia. So what I can advise people ni ladies, engage yourselves. Hata kama you are housewives, there are also housewives. Na uende kwa wale wanaoleta profit in your life. Those people, see gossip. Find yourselves, muungane kama wamama 3, 5. Speak to yourselves. Especially ladies, we are very flexible. We share our problems anyhow, anywhere. Ukifika tu mahali usikie mama amesema, watoto wangu wamelala njaa, unaanza kusema, hata mimi nilichapwa, hata mimi nilifanya, and through that. Nyinyi mnaongeleanga tu anyway. Toilet, wapi? And that is why you find that women, hata kama tuna undergo such challenges, we live long than men. And especially hawa watu wetu wa kufanya kazi na government. This wanafanya hii security kazi. Una find out that mtu for example akikuja achishwe kazi, amemeka a mistake or something happens, amefutwa kazi. They don't know anything else to do. Very few men or women in service know something else outside their job. Most of them live in, akitoka pale anaenda kutafuta kazi nyingine ya kuajiriwa. Ana mind ya I can start up a business. My own business. They don't have such a mind. So you find that we also need to train them. Na haitakuwa rahisi. Itakuwa ngumu kidogo. Itakuwa ngumu kidogo. Na kuishi na wao, believe me, it is difficult. Even me, I'm also struggling. Hata saa hii. Because sasa sharudi, so na struggle na? Nina struggle sababu when he comes
home, yeye amezoea kurelate na watu wanaongea mambo na vita, watu wanaongea mambo na security, mambo. So akifika kwa nyumba is like ana anything to say. Yeye anakosa maneno yake, anakosa maneno, anajikunja pale. And you find that they don't know how to relate with kids. If you find this person akidiscipline mtoto wake, anamdiscipline ni kama ni maabusu. Jangili. Exactly. And you can't blame them. Because kama my husband tangu amalize shule, that is what he has been doing. He doesn't know anything else apart from kushika bunduki na kuingia kwa nyumba. So, how do you relate and how do you teach your children to relate with their father? Because ingine wanaingianga unamwambia go and hug daddy, wanasimama wanaanza kucheka. Because sasa hata imagine how sasa how, and you are like it is your responsibility to teach them to love their father the way he is. Because if you show them otherwise, you create bigger gap. Na mbona pia baba mwenyewe asichukue hiyo majukumu ya kuhug them? Sasa mimi I don't wewe kama bibi usimwambie hug children wakati unakuja. He just smiles. Huwa na smile tu. Sasa aje tena. Sasa na it's kind of unajua sometimes huwa nakaa chini na muangalia hivi na shindwa na sasa outside this uniform. Yes. What else can you do? How can you relate with your family now that, for example, umefikia retirement, umeretire, and now you are fully in their house? How are you going to relate with your family? Wewe maiko kuwekelea mkono labda umekosea, aka make mistake pa. Kwa sababu wanaona labda ndio maisha yake kuchapana nini. They have control. Me KDF pia nao wanajua mapenzi pia na wao. They know. They know. They are taught. By the way, these things nowadays they are being taught. And I thank God for whoever introduced that. Alitusaidia. Mlikuwa mnaumia. Tulikuwa tunaumia. Unatafuta mapenzi unashindwa hii mapenzi. Sasa hii mapenzi imepotelea kwa bunduki bwana. Ama kwa kichaka. Hata usinibambe. Eti kwa bunduki ama kwa kichaka. Huko kwa mashimo huko. Huko kwa mashimo sasa mtu akikwambia amechimba andazi amelala ndani. So how will you expect kwa nyumba kwa kitanda transformiwe to love surely. Yenyewe hata nyinyi huwa mnajaribu. That is why tunaambiangu hata wewe bibi wa karau, hata wewe ni karau. Because you also learn to live the hard way. Sasa hebu nikuulize kitu kingine ambacho wewe inanishtua sana. Hujaifika pale ukaona nikikosa na huyu mtu na kona hii bunduki hapa anaweza nifiatua kama wale watu wengine wezi ama majangili. Yeah. So unakuwa like wacha tu nikae huko kando nisimkosee. Maana nikimkosea huenda akanitua moja. Hapo huwa ina apply wisdom also. There is sasa ameekelea kwa meza hiyo bunduki. Kwa mfano amekuja tu na ameekelea. Thank God KDF wapiangu bunduki kwenda nyumbani nayo. Now mimi hata kwa hiyo nyumba naweza kaa kweli. Eti ndio hii hapo umekuja nayo. Utakaa because it is life that you chose and God has graced you to live with such a person. So unapata that hiyo life inakuanga ngumu my friend. Tueleze kidogo. Tunataka tusikie hiyo deep yenye unaficha hii. Unapata for example there are women who no matter what they will follow their husbands no matter where they are posted. Sahi my husband akipostiwa na Nakuru, tumefunga firago. Tumeland na Nakuru. Nyinyi watu wa kuhama. Sasa there are families who are like that. Why? Huyu mwanamke aliamua mahali popote utaenda nitakuanga na wewe. And also mistrust. Anaona sasa si umepostiwa na Nakuru. Sasa Monday to Sunday utakuanga na Nakuru. Uko na Nakuru utakuanga na nani? Uko na Nakuru utakuanga na nani? Na juu sasa na mimi you know that is obsession. You una become obsessed with this person. You will never grow. Because tell me, sahi yamepostiwa na Nakuru. Nimefunga firago hapa. Nimeenda na Nakuru. Kama ulikuwa umeanza business umefunga. Umefunga. Na sasa pia watoto
umetoka shule. Everything mnaenda kuanza upya. Utafuta na akakaa hapo 6 months. Amepostiwa tena Mandera. Eldoret ama Mandera. Twende Tena. How will you ever become stable? Hiyo ni ngumu. Imekuwa so difficult. So what I can urge women is, ladies, kama uliamua kuoleka na any serviceman, number 1, accept that. Okay. Jikubali kwanza. Mimi nimeolewa na nimeolewa na polisi. Polisi mahali popote utaenda, utaendanga, unanikuta wapi? Penye uliniacha. And that is now a woman who wants marriage to stand. Okay. Now a woman wants family yake igrow. Okay. Again, these men, trust your women. There is no woman mwenye hataki maendeleo kwa boma yake. Trust your women with your finances. Believe me, if you give a woman 10,000 to budget in the house, ataibudget vizuri sana. Na akirudi kwako, akuambie nilibudget ikafika hapa na niko na deficit ya hii. Kindly niongeze. Utapata that hiyo pesa imeenda vizuri. Imetumika poa. Wewe mwenyewe as the man of the house, uamue wewe ndio utakuwa unalipa nyumba, uamue wewe ndio utakuwa unanunua chakula, uamue wewe ndio utakuwa unalipa school fees, uamue wewe ndio utakuwa unafanya everything. Just because utaki bibi yako apate pesa. Utapata that you are surrounded with debts. Why? You don't know how to budget for the family because where you are outside the house 12 hours. Unatoka asubuhi, unaenda jioni. So you don't know what runs in the house. So men, kindly, and especially you men in uniform, trust your women. Afadhali umwandikia akastand in order. Nitakuwa nakupatianga 15,000. And also women, trust your men. I'm coming also to that. Okay. You men, trust your women with your finances. If you want your home to grow, trust your wife or your woman with your finances. That is if she has sense. There are also women, ukimpatia 5,000, ameenda amesuka nywele, ameenda amenunua. By the time anafika kwa nyumba anapata hata unga hana. Na nakwambia sasa sina. Ulimpea 5K asubuhi. I believe before you clock 2 years in marriage, you already know your partner. You already know what she can do and what she cannot do. So, trust, if your wife has sense, trust her with your finances. In a short time, utajipata where you cannot get yourself with that small salary. Unasema ati serikali inatulipa mshahara kidogo. There is no small money and there is no big money. What is there is how budgeted that money is. And how it is applied profitably in the house. You can earn 100,000, I can earn 10,000. But with my 10,000, I can budget properly and I run things smoothly and I go far with it. I have 100,000, I misuse this money and you find myself, ni mimi najua kukopa kwa kaduka, ni mimi najua kwa kibanda kukopa, ni mimi najua shule, sleepy school fees, just like that. And you find you are messed up. So, men, learn to trust your women with your finances. Women are meant to understand that, you know, meetings of ladies I normally do. Huwa wanasema there is no man who is faithful. Nani wanasema hiyo? And I am like, wale wamejituma, there are men who are very faithful. And those faithful men, they have also married unfaithful women. You find that you are a wife. Na your husband is faithful. Wewe mwenyewe unaishi maisha
see your faithfulness. Yeah. How are you going to trust your husband? Ati ameenda mahali fulani na anarudi. Because what you goes to do is what you think he does. Na yeye mwenyewe hana hizo shughuli. Hana. Sasa una expect aje huyu mwanaume after learning that I am meant to understand that these men who are faithful to their families, they are very committed to their families. These ladies can do atrocities outside there na akifika nyumbani hata mwanaume asimuonyeshe anajua. Why? Anataka family. Na this man can go to an extent for this woman. In fact, unapatanga these ladies ndio wanapambwa sana. They are given money, they are kept well, and unapata wao ndio wanafanya vitu zingine. Mpaka you wonder, now if I'm given such a life, yes, see, I will worship my husband. So ladies, kindly, let us be faithful to our men. Whatever they give us, let us do it to our family. Let us bring it back to the family. And if you are also, both of you are career men and career women in the house, learn to be transparent with your salaries or with the whatever amount you get. Yes. Let us put, I get 20,000. Mimi, out of this 20,000, nitaekelea 15,000 kwa meza, 5,000 I will save. Na mimi, I earn 40,000. Out of this 40,000, I will save 10,000, 30,000 naiekelea kwa meza. Let us budget for it. Yes. And you find that the Bible says, where there is unity, I am there. Wow. Regardless of these people, if they are born again or not, believe me, where there is unity, God is there. Powerful. I've advised several couples whom they used to be living differently through finances. Mama hataki bwana ajue na nini, bibi na through that wanapata tu wako na madeni, wako na mashida. But these couples, when I talked to them, and they came to the table, na kila mtu akaachilia roho yake kwa meza. That is your finances, what you are getting. Yes. Believe me, out of the couples I have talked to, most of them sahi wanaishi kwao. Na kuna pale nasikia ukisema ulikuwa umepotea lakini sasa umerudi. Sahi unafanya vitu na ministries, counseling nini. Nebu chukua tu dakika 3 tueleze. Now, when you are lost, is kind of umejisahau wewe mwenyewe what you are capable of doing. That if you are a career woman, umesahau that you are a career woman. If you are a business woman, umesahau kama you are a business lady. And you are like, you don't know what to do. So, I've taken time to search myself. And personally what I did is nilijitoa sana kumtafuta Mungu kwanza. Ndio ani guide in what to do. Through this, I've realized it is a call to speak to women. It is a call in the ministry. And it is also my call to stand with families. Na hakuna siku Mungu atakupatia kitu na akose kukupitishia. So I had to go through all this. When you come to me, like I'm married, I was married on Saturday and my husband has traveled today. And he is now 6 months away. How am I going to survive? I also got through that. So I have something to tell you on how to survive in such a situation. Personally, sijui ni nini sija undergo in marriage yenye saa hii siwezi kosa kuadvise mtu. Yaani umeface vitu mingi. I have faced so much opposition, hata kwa in-laws, unatusiwa, unaambiwa mambo mingi, and you are like, now, how do I survive in this family? Na si kupenda kwako. Na si kupenda kwako. But now God has to
sent me through all that. Ndio leo niweze kuwa na story ya kuambia mwanamke ako pale, in-laws wake hawampendi, in-laws wake wanamdharau. I have something to share. This is just a beginning. So we are going to share much about how to relate with these men and women in uniform in the future. You kama Penina sasa, you have a YouTube channel. Yes. What is your mission or purpose of that YouTube channel? My purpose of that YouTube channel, mostly I'll be just talking about family matters, and especially I want to deal with men and women who are in uniform. Wewe umeolewa na askari. Jinsi ya kuishi na askari kama raja. Na jinsi ya kuishi na askari kama askari mwenzako. Umeolewa, wewe ni askari na umeolewa na askari mwenzako. Aya, wewe ni askari, umeolewa na raja. Raja ni raia. Raja ni raia. Mwenye yuko kwa uniform. Mwenye yuko kwa uniform. Kama wewe ni mwanamke na umeolewa na mwanaume, yeye ni mwanabiashara ama anafanya career nyingine outside your own career. I will also be talking about those things. Nikimalizia nataka tu dakika moja uongeleshe the world. The world. Najua hii dunia imekuwa something else. Tunakosana kidogo tu. KG, wewe ni bwana yangu. Tunakosana kidogo tu. Ninatafuta jinsi ya eliminate your life. Then if I do so, if I eliminate your life, and the hand of government lands on me, I am imprisoned. Now what is my benefit out of that? So what I want to tell you, married people, sisi wote tulikutana kama tumekoma. We were brought up in different backgrounds. And we meet when we are all grown-ups. My weakness and your weakness. Let me learn your weakness, learn my weakness. Learn how to stay with me through my weakness. I learn how to stay with you through with your weakness. If it reaches a point that you cannot condone my weakness or I cannot condone your weakness, let us part peacefully. There is life after that. Usitafute jinsi ya eliminate your partner. That is not solution. Hiyo iwezi ama ulipise kizazi. Kama mimi Penina nimekuwa nikienda nje na wanaume wengine. Then my husband has been faithful. Aanze kuenda na wanawake wengine sababu mimi ninaenda na wanaume wengine. Don't do that. It is not godly, it is not human, it is satanic and it is demonic. The more you go outside your marriage, the more demons you are carrying. The more demons you are carrying from different women, from different men. And when you bring them, believe me, it is not all about yourself. It is about your generation. These things, ukiangalia sana, what is happening today in your house and in my house, it is generational. How? Unapata that during that thing, whatever was happening with your parents, kuna kajini ulikari, ka immorality. Then, if I go out and you go out, tunapea watoto wetu nini? Immorality plus immorality inakuwa ni nini? I don't know what that is, but we create bigger problem instead of solving. So, let us remain faithful. If you know that you cannot condone Penina, just let her be, move on with your life. Na move on with your life, take time. Usirush tena kwa marriage. Take time. You don't know, by taking time, God atakuunda na aunde that partner umeacha, awarudishe pamoja. And your families will never go wrong. Wow. Thank you my sister. Nimefurahia sana kwa hii discussion ama hii talk. But sijaifanya kitu kama hii. Sijaifanya kitu kama hii. So, mimi naweza kuambia ni hivi. Fanya hivyo. Naona hiyo link nimepini hapo ni YouTube yake. Endo subscribe, na kama uko na shida kama hiyo atakusaidia, mnaweza ongea. Na pia namba yenye nimepini hapo ni yake. Kama uko na problem, anafanya counseling.
mahali popote huko atakuja na mtaongea. Mimi nashukuru sana my sister kwa kuja na pia nakushukuru wewe kwa kutazama. Thank you for watching. I love you so much. Let's meet in the next video, interview ama story. Nitaweza sana. Subscribe, go and subscribe. Tumuinue ili akaweza kufikia watu wengi. Nitaweza sana. Bye bye. See you next time. Love you. Love you too.